Good afternoon, everyone. How are we feeling? Day 2, 1 woo. That's good. We're off to a good start. So welcome to Collaboration and Innovation in Addressing Rural Homelessness. My name is Kate Kimball, and I would like to begin today's session by acknowledging that we are currently situated in Mi'kmaq, which is the ancestral and traditional land of the Mi'kmaq people. The ability to offer this acknowledgement is particularly special to me, as I was born and raised less than 1 hour from where we stand today. I would like to also take a moment to acknowledge my connection to today's presentation. Though Nova Scotia is my place of birth, I've spent the last 13 plus years working in Treaty 8 territory in Fort McMurray, Alberta. My time living in a northern community in Alberta has predominantly been spent working with individuals experiencing homelessness. This session today is available in simultaneous interpretation. Those are 2 hard words to say back to back, so good job, CAEH. Our first presentation today will be conducted in English, and the second will be conducted in French. If you require a headset for the interpretation, they can be found on the ballroom level. Now, I'm excited to introduce our first presenter today, Lee Bursey. Afternoon, folks, and thank you so much for taking the opportunity and sharing some time with us this afternoon. A lot of great sessions with a lot of great activists right across the board who are speaking in various rooms around this massive convention center with 1,700 people, and you chose to spend it with me, so I'm very grateful. That said, I'll give you a little bit of background about myself. My name is Lee Bursey, pronouns he, him. I am a chartered housing professional. I'm a former 3-term municipal councillor in the community I'll be speaking about, but I currently live on the East Coast where I provide supportive housing and intensive case management for housing and homelessness support services for an organization called Connections for Seniors. I will preface in saying I'm not here on behalf of Connections for Seniors. They have their own policies when it comes to this piece. This is a passion project. As a researcher and advocate, I also spend a lot of my time as a journalist writing for a great online publication that has received tremendous international notoriety called Invisible People. If you are unfamiliar with Invisible People, it was put together by Mark Horvath, who's a tremendous lived experience activist. Many times has been at a fixture at these conferences, which is where I met him a number of years ago. In doing so, I gained some interviewing skills. So one of these things is not like the other. What really has been beneficial for my background specifically is I'm also a former homeless youth. So to put that in perspective, aside from working in shelters and working in case management and working in supportive housing, aside from sitting on board governance and being a legislator, I've also received the service. So to put in perspective, I'm someone who has required the service, provided the service, and legislated the service. And that's made me a very unique animal in these type of discussions because I'm coming from this particular community, which I called home for over 20 years. Brockville, Ontario, is a beautiful community. And again, I'm not speaking on behalf of that council, though I did share those chambers for a number of years, nor am I speaking on behalf of the organization that a lot of this research took place within and about. This is my own findings, and it was something that I did again for the sake of being the housing and homelessness counselor in my community. People many times deferred to me as an expert on these issues, and I thought it would only be appropriate to take my own understanding of these experiences and do my best to elevate those lived experience voices. And in doing so, it's not just my own previous experience, but also some of the people who I loved, worked with, supported, cared for, and saw potential in. There's a couple of folks in the room here who I'm familiar with and have had interactions with previously. They may recognize some of these stories. Some of the pictures you will see are of real people. I would like to preface in saying I do have their permission to share this. In fact, the pictures you're seeing are probably coming from local media publications or from the Invisible People articles in which I actually spoke about these particular clients. So I want to make sure that the express written consent is there because I will be referencing others, but I will keep their names anonymous for the purposes of this conversation. Now, a lot of you have come here today because there's a variety of reasons why you might come to a session like this, but one is
How do we do more than tokenize lived experience voices? How do we leverage that conversation in meaningful ways? How do we make it so that's productive as opposed to maybe a detraction from certain conversations? Because ultimately, let's be realistic, if we work in any level of bureaucracy, we recognize that many times the decisions are made before the community is ever consulted and before those voices are ever elevated. And oftentimes what we see is, this is very much my opinion, a disingenuous attempt by legislators and public figures to only use voices that amplify the decisions and opinions that they've already perpetrated. Many times, now granted, I can appreciate how lived experience can be very messy, and if you give someone an open podium and an open platform, it can be disastrous in certain context. But lived experience is messy. Homelessness is messy. These are uncomfortable conversations. That said, one thing you will also find at many of these conferences, which, don't get me wrong, some of my best friends, some of my closest colleagues are incredible researchers. But many times these are very data-driven conversations. People who have dedicated their life to making people's lives better, many times completely disconnected from the people that they're advocating for. That's not a criticism, because we need that data. That data helps us leverage funding. That data helps us paint very important pictures. You look at the HEART tool that we see across the country, that's a data-driven piece of material that's an incredibly effective community tool. That said, if we were going to win a political debate or change a mind, have a discussion that's of any meaning or context, wouldn't the multitude of reports already published by people like Steve Pomeroy or Steve Gates already be enough to have changed the mind of that small town legislature? Would it not already be enough for places like New Brunswick? New Brunswick is a great example. One of our neighbors here in the Atlantic provinces. They have the most housing starts in the entire country last year. They also have the lowest social assistance rates. So it becomes a scenario where if I was to talk to the premier of New Brunswick or some designate thereof, higher in some echelon chamber, disconnected from the people that they serve, they could make a very convincing economic argument to say that business is booming and their economy is strong, except for the people who are struggling. In many cases, those people who are first, second, third, fourth, and fifth generation members of that community are now being priced out of the very community that they helped build. Brockville is a very unique place. It is a place that I was very, very proud to call home, and still very much am in many ways. I think it'll be a part of my life forever. This was a tent camp I was invited to. The reason why this is relevant to this discussion is because, as I mentioned, I became the housing and homelessness counselor. So when I started saying, hey, you know, our community should be having some type of input on the National Housing Strategy, community consultations, someone sees my name, they see housing, they see homelessness, they see a regurgitated newspaper report with 400 words. They go, Lee, there's someone sleeping under a canopy. There's someone in a stairwell. There's someone in the grocery store parking lot taking refuge. Can you help them? That used to frustrate me, because the first thing I thought is, can't you? But then again, I understood. This was the shadow portfolio I designated for myself. I became an activist and advocate within this particular major, might I add, umbrella of issues. But for some, this was an area of discomfort, and I definitely appreciate anyone's intention to be safe. They don't want to go and say the wrong things or disrupt somebody, and they also don't want to put themselves in peril. And unfortunately, the reality is, in many cases, tent camps are not always the safest places. But I would argue that there's a lot of places that aren't safe. For them, this is also their home. So I appreciate maybe not wanting to barge into someone's home. But generally speaking, with the wonderful people I've gotten to interact with in many of these settings, they've been more than welcoming if you're there for the right reasons. So, a few rules that came from this that I've learned that I think are relevant to today's discussion. This tent camp was set up by a former dweller of a nonprofit housing complex, one that I happen to sit on a board for. Why is that relevant? Well, because one thing that we weren't doing as a governance board, as property management, as a United Counties of Leeds and Grenville, upper tier government, was doing exit interviews for our clients. He comes to us and goes, I just got a great job. I'm gonna go to Kingston, about an hour away, beautiful place if you haven't been. I've got it all lined up. I've got a cousin who's got me this great job at this local restaurant. Hey, that's awesome, man. You're gonna have,
This is the next step in your evolution, the continuum that we continue to talk about. But we never thought to ourselves to say, so how sturdy is this job? How safe and secure is this? Is this legal and legitimate work? Or is this a scenario where you could be conceivably laid off or let go without notice? We just said, more power to you. We have a wait list and we need to fill it anyway, so on your way. Only to find him sleeping in a tent 300 meters from the Minister of Municipal Affairs and Housing's office, which was only just a few hundred meters from my own home. He had come back here because there was minor justice involvement that was related mostly to custody of his children, and he found himself sleeping in a tent. And I think that this was a perfect example of a political failing. We could have avoided this disaster scenario from happening. One objective of the article that I published, which is going to be featured in a very impressive, I'm very excited to participate. It's an academic journal. I'm not an academic, so to me to be published in one of these things is really cool. I'm a chartered housing professional, but post-secondary was not a part of my life in most meaningful, institutionalized ways that a lot of other people who are filling these sessions have definitely made careers with and lives with. For me, it was a means to an end towards a local job in a community and probably tempered expectations. To have this article published was really quite tremendous. And it talked mostly about justice involvement. One objective of the article was to provide a time and place snapshot of the Brockville Cooperative Care Center's core user group, and thus a snapshot of homelessness in Brockville as a whole. Another intended purpose was to help the Brockville Cooperative Care Center and the entire community of Brockville to understand whether users of the space are comfortable and satisfied with the programming being offered, to help highlight possible areas that can be improved internally and externally, and further expose stopgaps that exist within the existing community framework. So a lot of words there to basically say, are we good at this or are we not? Is this something that we can impact from a warming center, which might I add was the first of its kind in this community, and this was during COVID funding streaming. Before this, you had a domestic abuse space for women and children fleeing domestic violence. You had family emergency units, but there was generally one key demographic of people who were very much underserved, much like the previous example that I just gave you. Any man between my age and between some ages in this room who had had any level of justice involvement. You'll notice Hugh Siegel has a book that they have at the Guaranteed Annual Income, Basic Income Now table. It's about pulling up your bootstraps and having straps to pull up. I thought that was really quite coy because, frankly, this bootstraps mentality that exists is one of the most foolish and arcane things that exists within this larger umbrella of conversations. The fact is that many times I remember sitting in a very indulgent moment in Las Vegas. I went to a concert, and I'm sitting next to a gentleman who was telling me how, of course, society was slowly collapsing into communist China, and Justin Trudeau was out for his guns, and et cetera, and was telling me about how he would rather we just euthanize people who were substance users than pay for methadone programs. This was apparently casual conversation in some of these spaces. Sadly, folks, that's probably not as uncommon a narrative as we might think it is. Luckily, we live in a compassionate sector and society, but that doesn't change the fact that there's many people who share these beliefs. The reason why I mention this is because the first question I asked him is, who is the number one demographic of substance abusers, opioid addicted peoples in his area? Of course, he pictures some poor gentleman who's down on his luck, who's struggling, who's rummaging through a trash can. What he doesn't realize is that the first demographic was actually his, senior citizens. Senior citizens who had been prescribed medication and had become addicted to it because of compound pain. The second were amateur or professional athletes, people who we had dedicated days of the week to in most modern Western society. And the third, which is probably where a lot of the key core user group comes from of the people that we serve, were contract workers who were denied benefits, many times were only able to gross what they were able to make based on what they were able to do in output, which meant that if they were a transport truck driver with a degenerative disc disorder, they were taking a painkiller to supplement. If they were a roofer and they knew the season was changing and were working themselves probably into an early grave to make sure they could provide for their family. Of course, this gentleman ended up conferring to me that he actually ran a construction company. And I said, oh, so you're the drug dealer.
The reason why this is to me very relevant is that many of the people that I was dealing with in this community were exactly those people. The question that I asked him in response to his original question, which is, why don't they just get a job? I said, would you hire them? To which his answer was, well, not me, but I'm sure someone. So I thought to myself, in a data-driven industry that exists within this framework, why don't we put some names to those someones that he's talking about? Because ultimately, that's where I have found change has been the most effective. We already have the economic case for housing. We have multiple versions thereof. I've published one myself. If it was going to change the template environment of our society, it would have. But it might be harder to say no to the actual person that you're getting to know who is part of that statistic, the one who even the best of us are often disconnected from. So this was a beautiful space, utilized. This actually was part of an old psychiatric hospital that had closed down, which of course saw, you guessed it, an explosion of homelessness and need in my community. The irony was not lost on me that we had now converted this ancient space into a warming center that was now serving a new generation of people who had probably come from generations of struggling people who had been left behind by other legislative decisions. This is an aging population, affluent, mostly Anglo-Saxon, Caucasian population, approximately 22,000 people, gridlock. It was a 3 by 3 by 3 by 3 square kilometer radius. The bulk of the affordable housing built between 1970 and 1991. That's not uncommon for most communities. Do any of you know what may have changed about the family dynamic from 1970 to 1991? The number of kids we have, for starters. So in Ontario, this is not the case in each province, but for Ontario specifically, there's legislation about overhousing people who access services. So if you have only family housing for 2 to 4 bedroom families, many times that same Joe Public who is struggling will stay on that waiting list for 3 to 5 to sometimes in the greater Scarborough area, 11 years. This is a tent camp that was torn down. This is a front page newspaper clip. Now, this tent camp is not unlike any other tent camp in the community, except that I got to know the people who live there and love them very much and was sad to see this happen. They were very, very intelligent, ingenuous people. They recognized that this was Crown land. They understood that it was a shared jurisdiction that no one wanted to quite take responsibility for. Would it be the Ontario Provincial Police or the Brockville Police Service who would intervene? Would it be the Ministry of Natural Resources? Would it be the Ministry of Transportation because it's on an off-ramp? And by doing so, they were able to extend their stay in this particular place for an 8-month period. This is a very special picture to me because the gentleman that you see, it's not the best picture, I apologize for that. There's another picture of him in here, he's quite a stud actually. Good friend of mine who's no longer with us. And he kickstarted, in my opinion, a lot of my motivation to start doing more effective street outreach. His name was Donnie, and some people saw a different side of Donnie than I did. I want to make sure that I'm telling Donnie's story just like I'm going to be telling Uncle Joe's story here soon, because ultimately, you can go to 10 other sessions in the next day where you're going to hear about specific hard numbers and cases. But you're not going to hear about Joe and Donnie. Joe and Donnie, on the other hand, probably have done more to impact what homelessness looked like in this community than any number I ever put in front of any of my colleagues. So here's Donnie, looking real sharp with his Brockville Street Friends outreach package. Donnie died alone. Donnie died of what I think was a preventable overdose. Donnie had accessed the Hotels for Homes campaign program that we had in place during the first wave of COVID funding that happened during COVID-19 in 2000. His sight was diminishing rapidly, and we were able to make sure that he was getting treatment for what we believed to be possibly glaucoma. He had been hit by a car and had a limp, but very much presented himself as a very macho man. And a lot of that was because his vision was so impaired that he was afraid people would steal from him. He had sometimes took only being a foot or two from him before he realized you were a friend of his. And when you're a friend of his, well, he pet my dog. He told my mother how beautiful her hair was. He asked us how we were doing and used to stand up a little straighter when she walked by, which I always thought was really quite charming. I loved him very much. Unfortunately, when the funding model changed and those pieces were scaled back, Donnie ended up back in street homelessness. After gaining 28 pounds
and his vision improving, his medications aligning, his rehabilitation being in place, and counseling services that were wrapped around, much like supportive housing that we're discussing at this convention, Donnie went from being in the best health he had been in 10 years to dire straits to dead inside of 4 months. In fact, I had the park bench that he used to sleep on renamed in my community because someone that I love died there. And I was happy to be able to access that, only to see that bench removed because businesses nearby were challenged by the fact that vagrant people would still use that park, and it was hurting their business. Same people who oftentimes would have Christmas dinners for those who were underprivileged, as long as the media showed up. We have the ability to change how we do these things. Very much have the ability to be more compassionate, to remove that cynicism from this discussion. The Cooperative Care Center was a pilot project put together by a faith-based organization which was able to channel charitable funding, floating location until 2021, part-time programming until late 2021, entirely based on COVID community funding, which has since lapsed. Best practices borrowed from other organizations, faith-based organizations, a financial figurehead, coincides with other community projects, under 20 beds, edge of the municipality, meaning that it was actually not the easiest place to get to with some of your core belongings on your back. But it was a judgment-free space with a membership agreement. We had the guests read a code of conduct to us each time they entered. This was beneficial on 2 levels, because not only did this mean that there was a guaranteed contractual expectation of guests to support and appreciate each other, but it also reaffirmed to those who were the shelter workers what the expectations were and how we were to act as well, which meant sometimes reframing our language, sometimes understanding that we also are human and many times come with our own judgments and our own misgivings. Eventually, it changed its name, came up with a cute logo, and today if you followed it on Facebook, I'm sure they'd love that, and they're wonderful people who work there. So I decided to do some real-life stories to leverage funding in Donnie's honor, because I got to know this incredible person that so many other people were very fearful of. My last interaction with Donnie was at the edge of the St. Lawrence River, under a gazebo. At 12:30 at night, I received a message saying, "Lee, can you go check on this homeless person?" It actually came from another colleague of mine who was sitting at the council table. And I thought, couldn't you? Nonetheless, sure, I'm on my way. I have nothing better to do with my time at 12:30 at night. Yeah, I'm on my way. No problem, man. It's cool. Yeah, you just sit there on Facebook and no problem. I go down only to find out it's my dear friend, who I had just given a bottle to, just given that very care package you saw on that picture, just gave him a bunch of different materials that had been donated because people generally care. They want to help, they just don't always know how. All of a sudden your house is a thrift store of items, and people are very, very compassionate, but they're just not always able to meticulously put that level of care into the actual interaction. No problem, I'll be the bridge. And Donnie, where's your bottle? They smashed it. They kicked my belongings into the river. Why? They said I was scary and I didn't belong here. And this is Joe. His story, actually his name's Jim. I say Joe because I always feel bad, though he did give me permission. Uncle Jim is my favorite case of anyone I've ever worked with, and easily the most tragic. What do these stories reveal? How do these stories make you feel? Would you look away? Do these stories convince you of a funding need? These are the questions we need to keep top of mind. I'm going to tell you Joe's story. And while I have some time here, which I know is fleeting by the moment, I want to make sure that I give Joe's story it's just due. 8 minutes. Oh, that's perfect. 58-year-old male. At 58, he feels a strain of homelessness in ways others might not. His disappointment in his situation is palatable and understandable. While he mentions being happy with recently expanding operating hours and believes that access to the Brockville Cooperative Care Center has helped him put on weight and make new friends, and while his only real complaint is that many of the services and other guests utilize aren't always available until 10 a.m. while the center's hours end at 8, which means that many times we were releasing people out into the cold for a 2-hour period. Of course, he jovially says, "My only complaint is you made me fat." What a wonderful complaint. His opinions of the community are not always quite as warm. When asked if he ever feels discriminated against for being poor and looking disheveled, he mentions an anxiety and fear around police officers and a lack of empathy from business owners that he has interacted with downtown. It's a shitty feeling
Especially with the cops, he explains. I've seen it happen too many times. Rough and unnecessary questioning, feelings signaled out. I feel judged every day. His anxiety might come as expected reality for some, but his backstory paints a very different picture. He can't recall any significant or negative interactions with law enforcement for over 20 years. Becoming homeless, his last involvement with the criminal justice system saw him charged with driving without a license in 1998. Other than traffic tickets and some juvenile mischief over 40 years ago, he had largely kept to himself. For him, his barriers to housing aren't based on a compromised mental health or addiction or illness. As a recipient of Ontario Disability Support Program, he struggles with some physical injury that keeps him out of the labor force. And he also has an open wound that he is struggling to heal. Despite his wound and a damaged hand, he seems to be in decent overall health. For him, his issues are a lack of supply and housing affordability. He recently viewed an apartment that was advertised and listed in his price range. If he was to access the full support available for accommodations through the Ontario Disability Support Program, a one-bedroom apartment listed at $760 all-inclusive, very small apartment, would have been manageable. The problem is he was one of 46 people who ended up viewing that apartment inside of a 24-hour period. A bidding war ensued. That same one-bedroom apartment was being offered at $1,260 just a day later. This effectively priced him out of the private housing market. Returns to the Brothel Cooperative Care Centre frustrated in chronic pain, but he does so with gratitude that a program like this exists for people like him. His life choices are becoming more questionable and problematic. He feels jaded by societal barriers, and he fears being criminalized for his ongoing homelessness. Well, that was the point in time when this particular conversation happened. Jim lived in substandard market accommodations. A lot of things were happening. The landlord I would call a slumlord, but I guess it's only my opinion, probably based on a very personal bias for caring for this man. Actually, I'll just say it. I think he's a garbage human who took advantage of people. The private sector does not solve all. Jim ended up leaving that place because he didn't feel safe in that environment. And after paying well over, the average senior citizen pays about approximately $1.3 million in taxation in their lifetime, I guess his assumption, as a genuinely good person, would be that this would be a temporary problem. He comes, he sleeps in a gravity chair, on a yoga mat, on a carpeted floor. He is struggling very much with a wound because he had done some under-the-table work because he wasn't making enough in his remedial income. Now he can't get any type of workman's compensation for that injury, and it's eliminated him from the workforce. That's how he arrived to us. Today, he is still homeless. This was in 2021. Not only is he still homeless, but now he's on parole. The reason being is because after going to well over 20 apartment viewings in this very small community, filling out 12 to 15 to 35-page applications, which asked for some very personal information which he was never allowed to ask of the potential landlord, eventually he found himself feeling very disgruntled. And he found himself having to rent with people that probably weren't the most appropriate neighbors or roommates. Now he has justice involvement, which will hamper him from taking advantage of other programming and definitely eliminate any potential for all of the good references that I can give him. So my question to anyone with the few moments I have left, what does that story reveal to you? How do these stories make you feel? Would you look away? And do these stories convince you of a funding need? Now, luckily, in this particular community, which I used to call home, and I can say many condemning things about because I was challenged and frustrated as an activist on the fringe of the left, the truth is that there's a lot of well-meaning people in that community. And now homelessness, while it used to be considered that hippie, commie, social justice warriors manifesto, is unfortunately reality for every council meeting because it's the reality of every neighborhood in that city, just like the rest of the nation that I love. But what about Jim? Could it be that Jim and Donnie would eventually help change the template for what housing delivery would look like in our community because these stories were amplified? Now we begin investing in supportive housing and investing in single studio dwellings, targeting men with justice involvement? The answer is yes. That's exactly what happened.
It's just a start, though. We're 40 years behind. I leave you with these thoughts because I think they're important. This is merely a couple of examples of a much larger narrative that exists in a community that I love now, just like a community that I inhabit on the other end of the country, 2,000 kilometers from it. This week, I lost a client. And since I moved to that part of the world, that's happened no less than 10, 15 times I've woken up to messages, knowing that the potential I had married myself to became a very, very expensive divorce. And I think that we can do better. I'm not coming to you with pie-in-the-sky ideas of how to do so, because one size generally does not fit all in these conversations. But I will say that those stories, if they impact you, might just impact that guy sitting in the hot tub in Las Vegas too. He might be a tougher sell, but it doesn't change the fact that generally speaking, as humans, we are compassionate. Unfortunately, our laws and our legislation sometimes aren't. Criminalizing people for their homelessness is a current reality that exists in our society. Not building appropriate accommodations. I finish with under a minute to say this. I once gave a presentation at the Association of Municipalities of Ontario, similar to this one, maybe with less lived experience stories. And the person who went up to speak before me said, "You're about to enter a session about the most complicated and challenging conversation you are likely to have. We're not sure we have the answers, but we're going to explore every possible option." Thank you for such a fantastic filibuster of an introduction that's completely sycophantic and untrue. The only reason this issue is complicated is because we've made it so. There is nothing complicated about Maslow's hierarchy of needs. There is nothing complicated about 4 walls and a roof. There is something complicated about minimum square footages, joint and severed liability, certain allotments and easements from the road, and moving further and further away from wartime housing, which Canada was rich with and known for, and further towards bigger is better. And we should talk about that in our hot tubs in Las Vegas. If you're looking for real opportunities to change and shift legislation, I think it would have been more beneficial to have Donnie telling this story than for me to be doing it in his memoriam. And I think that every person in this room has that opportunity. So I encourage you, when you take this information and this enthusiasm back to your communities with all of that data that's important too, that we will be discussing throughout this convention of incredible minds, it's very, very important that we also take with us the stories of those who are not voiceless. They're muted. I thank you for your time, and I look forward to hearing from all of you at the end of the session. If you have any questions, I'll stick around and happily chat with you, and hopefully you got something from that. All the best. Sure, whatever you like. Thank you, Lee. That was a very thought-provoking and moving presentation. We're going to switch things up just a little bit, knowing that we're going to move to the second presentation, which is going to be in French. So we're going to do things a little bit different. We're going to do the questions for the first presenter right now. That'll give anyone the opportunity to run down, if they want to get a headset, to the ballroom level for the French presentation after this as well. So we'll take about 10 to 12 minutes for questions for Lee, if that works for you. So if anyone has questions, now's your opportunity. I enjoy long walks on the beach. Peanut butter and chocolate, absolutely. Please don't be shy. I'm not, so absolutely. There's a microphone right next to you. If it's on. I can run it around. Okay, sure. Yes. Yes. How do we get the stories out? Build a bigger table. For starters, one thing that, as I said earlier in this conversation, the disingenuous element of the lived experience conversation is many times including people to echo
already parroted statements and opinions. What we actually have to do is help people craft their own narratives by actually manifesting that potential. That means an ongoing conversation with them that sometimes is behind closed doors, that is not necessarily something we're trumpeting, and making sure that we're making space for them on our boards of directors, making sure we're making spaces for them to learn how to write grants so that they can put a spin to that story that maybe we can't as allies. And also making sure that we're taking advantage of the tools that we have. Most councils, as far as I know, have public opportunities to speak. Most times it just requires a certain level of organization. So delegations need to happen on more than National Housing Day. And they definitely need to happen with more than a megaphone in a rainy day like I just did recently. They need to also happen all year round before those funding streams become a factor or a conversation. That way these stories aren't foreign. They're not part of some omnibus of information that a counselor is then receiving with a part-time salary in some small rural and remote community, where they're receiving 96 pieces of information during their budget season. What we actually need to do is make sure that that conversation is ongoing perpetually all year round, and actually includes having those counselors come and telling them, this is not a space to take pictures for the newspaper. We're not here for that. We would like you to hear from your constituents. I was elected by going and knocking on doors in not-for-profit and low-income communities that I had been told didn't vote. I thought that that was very well-intentioned advice that was also very poor etiquette. This person was trying to give me advice to say, go to where the voters are. These people pay the most taxes. I interpreted that as, why aren't they voting? And what we found out very quickly is no one was knocking on their door. So all of a sudden, when you start to see those victories manifested at that local level, I become this counselor on an 84-vote swing, knowing that 105 people were brought to the advance polls from these communities, knowing that they disrupted that system and they disrupted that count, that data we hold so close to us. All of a sudden, you had very many other sympathetic voices at the table. You had people who wanted those votes to continue to disrupt in their favor as well. And all of a sudden, that sandbox, that litter box, became a playground. And you started to see these small incremental victories towards something larger. But it was not an overnight success. It was a constant conversation that included very difficult and uncomfortable dialogue in spaces that it was very much up to those who were struggling to allow others into. So I think that those grants are very much a part of this conversation. They're important. And I think that continuing to have that accurate current data is necessary. But I would definitely say, as opposed to just summarizing someone's life and challenges and experiences and obstacles against systems that have systemically failed them consistently in 3 to 5 lines, what we need to do is make sure they're the one delivering the grant to begin with. And they need to be part of that conversation each and every opportunity that we can put them in front of those people. I just want to say thank you for telling Jim and John. I was one of the last people to see Weekly in Your Lives in Moncton, and it's a very national story that Luke died in the bathroom in front of City Hall while there was activists in City Hall in Moncton talking about how they need to open a shelter right now. And I was one of the last people to watch Luke walk away knowing I was going to have to tell his story and that I was going to have to identify his body the next day. And so those stories don't get told enough. They don't get told from directors. They don't get told from frontline staff. They don't get told in rooms where they'll be infected. And this is the place to tell those stories, and it's important. First, thank you. Second, what an honor to be the person who gets to tell that story. But third, I'm going to pick apart something you said in a very well-meaning way. Why is it that this is the space where that conversation is the most appreciated? This is a siloed voice. I'm in a funnel of people who have already bought in that this is an issue and care. Ultimately, the reason why these conversations aren't happening in front of those decision makers is because they're uncomfortable.
good. These are people's lives. Should be incredibly uncomfortable. And I think what we need to do is continue to change the narrative of what a grant cycle should look like. How about give us this money because people are dying? 30% of my caseload, 30% of my caseload died from toxic drug supplies in multimedia in less than 3 years. 30%. These people, And how many of them could go back to that statistic that I cited earlier, where they were actually not merely dredges to society utilizing public services, as often is the calculated message that is permeating our society, but in fact were people who worked themselves into addiction and worked themselves to death because of it, because productivity is what we have measured someone's life on. I think it's very much incumbent upon us to make sure that we're making people uncomfortable each and every day. Absolutely. So two things, I guess. One, I'm a city councilor in Northwest Territories. Welcome. One is, if you could go back, what would you have wanted to do, maybe not differently or just do more of, so that you weren't the homelessness counselor, so that you had other partners at the table? What would you have wanted to try to convince more? I was given some great political advice once that I thought was very expedient advice, and it was by someone who doesn't always share my values, but definitely appreciated where I was coming from. And he said, the first piece of advice I could give you, Lee, is if you could divorce seeing your name in the paper, and you could divorce the idea that you're the one pushing this issue, but you're focused on actually seeing it come to fruition, constantly convince them that it was their idea to begin with. And I think that was probably the most advantageous tool, because oftentimes even the most intelligent economic argument I was making for housing was lost in this idea that I was a social justice warrior and I was segmented to this side of the room. So it became very much about making sure that if I'm talking to my left of center friend, it's because housing is a human right. If I'm talking to my more liberal centered friend, I talk about our rich history of housing culture in this country. But if I'm talking to my very conservative friend, I have to continue to hit home that there's probably, on average, between 17 and 21 people I could have housed in rent-geared income housing for the one person who ended up dying in an emergency room through exposure. And if you want to make an argument about economics and penny pinching, then do the right thing. If I could go back and do anything, I'd tell them to fuck off. That's always fun too, but yeah, I appreciate that for sure. And I guess the other thing, that this goes to your question as well, as somebody who said it too. I used to, not in the housing and homelessness area, but I used to work in advocacy around adult education while I was living over in Ireland for a few years. And one of the things I always did, if I could, is you have people who you know who are willing to be able to at least tell their story to one or two people. Maybe not in front of a conference space, Sure. but sit at a table, and you can get your local MLA or MP or whatever, bring them with you and let them do the talking, and then you swoop in after with the numbers, the data, etc. Exactly. But that's what I used to always do. And people were always nervous, but I'm like, you're going to tell this way better than me. And I would drag them with me nicely. It's buy them lunch for the day, take them out and make them feel special because they were, but then let them tell their story because they're the better advocate than I was. Well, well said, and I think that that's a very fair point. Frankly, I was lucky in that I happened to have these different experiences while sitting at that table, and I can remember one distinct budget argument where someone said, well, Lee, you've never run a Fortune 500 company. Maybe you're not the person who should be making these decisions. And I thought to myself, I have had to feed my family on $40. I know more about budgeting than you will ever learn. And many times when you're able to say that with vindication, say that with complete sincerity, in a very fair, astute, and direct way, you're right in that the only thing that would have made it better is if other voices were empowered to do the same. So as ambassadors in this room, I hope that we're electing people with lived experience to our councils so that we don't have more Fortune 500 conversations. I agree with you, and I think it's important that we engage those voices as often as possible in meaningful ways. And I think I'm going to take my own cue here at the end of this Q&A. One thing that politicians don't do very well is listen nearly as much as they talk. And we have to convince them and encourage them and demand that they do. With that said, I think I've probably exhausted my time, and I think it's someone else's time to speak. Thank you again so much, Lee.
So just a reminder, we're about to go to a French session. You can get your headphones on the ballroom level. If anyone is going, grab me a set. Otherwise, I'm using Google Translate up here, but that's fine. I'd like to introduce our next presenter. We're going to start with Christina Sawyer. Please welcome Christina. Is it up there? It's there? Okay, you're good. Yeah. So you were talking on this one here. Bonjour tout le monde. Alors, je suis bien contente d'être avec vous aujourd'hui. Je me présente Christina Sawyer. Je suis la directrice des programmes Santé mentale, dépendance, itinérance en Abitibi-Témiscamingue, qui est une région du Québec, au nord du Québec. Alors, ça me fait bien plaisir de venir vous présenter comment nous, on travaille, surtout après une présentation comme on vient d'avoir, être capable de dire comment on peut essayer de faire des choses avec des dirigeants, des partenaires et réussir à trouver des solutions qui sont innovantes pour les personnes qui vivent de l'itinérance et comment on peut réussir à travailler avec ces gens-là pour les ramener vers les services et éviter de vivre des situations comme on a entendu juste avant nous. Alors, je suis bien contente de pouvoir venir vous partager ces expériences-là aujourd'hui. Je suis accompagnée de 2 personnes. Avec moi, ma conseillère cadre en itinérance et mon spécialiste en activité clinique en itinérance également, donc Christine et Antoine, qui vont parler après moi. Rapidement, vous dire, Val-d'Or, plusieurs personnes, j'imagine, ont aucune idée où ce que ça se situe. Alors, très rapidement, c'est une ville qui se retrouve en Abitibi-Témiscamingue. Il y a 5 réseaux locaux de services qui se retrouvent en Abitibi-Témiscamingue. C'est une petite ville comparativement à d'autres où c'est 32 000 habitants environ. Et c'est environ 1,5 % de la population qui vivent de l'itinérance. On disait les chiffres, il ne faut pas se fier juste aux chiffres, il faut être capable de se fier également au vécu, mais c'est important de comprendre que c'est quand même un grand pourcentage des gens qui en vivent et il faut s'y attarder, il faut trouver des solutions pour répondre à ces gens-là. C'est également à proximité de communautés de Premières Nations. Alors, on a la communauté de Lac-Simon et Kitisaki qui s'y trouve et la région de l'Abitibi-Témiscamingue est située en territoire Anishinaabe non cédé. Pourquoi aujourd'hui on est intéressant aussi? Pourquoi c'est intéressant d'entendre parler des pratiques? Bien, c'est intéressant de voir comment on peut adapter des pratiques qui existent dans les grands centres, comment ils peuvent se mettre en place dans des petites régions, comment on peut parfois réussir à étendre nos réalités, nos missions et réussir à étirer ce que le réseau de la santé peut faire, ce que la Sûreté du Québec peut faire, ce que la Ville peut faire, ce que les organismes communautaires peuvent faire pour répondre aux besoins des usagers, alors que les services chez nous n'existent pas nécessairement comme on peut les avoir en grand centre. Comment on peut répondre à ce besoin-là dans une petite région comme l'Abitibi-Témiscamingue à Val-d'Or? Très rapidement, mise en contexte, ce n'est qu'en 2012 qu'on a reconnu qu'il y avait un problème de situation d'itinérance à Val-d'Or et puis qu'on a mis en place une gouvernance pour être capable de répondre à la problématique où on avait un comité stratégique de plusieurs partenaires intersectoriels et également des dirigeants qui étaient présents. Puis il y avait différentes strates qui ont été faites, tant le volet stratégique que le volet opérationnel et tactique. En 2015, on créait la première équipe mixte d'intervention policiers-intervenants communautaires pour voir comment on peut mieux intervenir auprès de la clientèle avec les policiers en collaboration, et je vous le dis, c'est possible. En 2016, déjà, on revoyait notre structure de gouvernance, on devait s'adapter, on devait travailler différemment, et on avait le dépôt d'un rapport qui venait parler de la surjudiciarisation de l'itinérance à Val-d'Or particulièrement. Donc là, il y avait encore d'autres flags. Il fallait qu'on puisse réagir, s'adapter pour répondre aux besoins. Et puis, en 2017, on créait le premier et le seul poste de police communautaire mixte autochtone au Canada, qui sera peut-être le seul à vie, je ne sais pas. Je souhaite qu'il y en ait d'autres un jour, mais c'est un poste qui nous a permis de répondre davantage aux besoins. Vous allez en entendre parler un petit peu plus tantôt. En 2019, déjà, on changeait également nos façons de faire au niveau de la gouvernance et venait la commission Vient, peut-être que certains d'entre vous en auront entendu parler, qui travaillait sur les relations entre les Autochtones et certains services publics du Québec, qui a été instauré par le gouvernement du Québec en décembre 2016, mais où on a eu le résultat de ce rapport-là en 2019. En 2021, je vous rappelle qu'en 2012, on vient de dire que c'est là qu'on a reconnu qu'il y avait une situation d'itinérance. Déjà en 2021, on ajoutait 20 places d'hébergement d'urgence supplémentaires, alors que c'est en 2012 qu'on avait mis notre premier dortoir permanent et déjà en 2021, il manquait de place, on devait en ajouter.
En 2022, on a créé des nouvelles façons de faire, pétapan, qu'on va entendre parler aussi aujourd'hui, pour voir comment on peut aller en reaching out, comment on peut rencontrer la clientèle et offrir les services différemment. Et bien sûr, la COVID qui est venue changer les façons de travailler, les façons d'agir, qui nous a demandé de se réinventer et qui nous demande encore aujourd'hui de se réinventer de façon continue. Pour laisser la parole à mes collègues, je vais aller très rapidement sur des données. C'est pas là-dessus que je veux qu'on passe notre temps aujourd'hui. Je veux plus aller sur les services. Mais déjà, vous montrer que dans une petite communauté de 32 000 habitants, par année, on a environ 330 personnes qui utilisent les services de l'hébergement d'urgence. Et puis, on voit une répartition homme-femme. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et on voit une grande proportion des Premières Nations qui nécessitent l'accès à l'hébergement d'urgence. Et avec notre site que nous avons ajouté également, seulement qu'en 2020-2021, on a 163 personnes qui ont utilisé ce service-là, en plus des 330 personnes qui utilisaient l'hébergement d'urgence pour notre petite communauté de 32 000 personnes. Alors, c'est quand même une très grande proportion des gens qui en ont besoin. Encore là, plus d'hommes que de femmes et 75 des Premières Nations qui utilisent ce service-là, qui nous disent quand même des indicateurs importants sur lesquels on doit s'attarder pour répondre aux besoins. Alors, rapidement, j'arrête de parler les statistiques puis je laisse parler les cliniciens. Bonjour tout le monde. Que fait une conseillère cadre en itinérance en Abitibi-Témiscamingue? En fait, c'est un poste qui est tout nouveau, qui a été mis en place là, en 2022 suite à des financements qu'on a reçus en itinérance du ministère, mais également pour répondre au dénombrement des personnes en situation d'itinérance, avoir quelqu'un qui peut coordonner des démarches. Dans mes tâches, beaucoup de concertation avec les partenaires. À Val-d'Or, on a la chance de travailler étroitement ensemble et la COVID a fait en sorte que cette collaboration-là a beaucoup été mise de l'avant. C'est vraiment aussi de voir, d'arrimer nos offres de services puis d'être complémentaires les uns et les autres. Beaucoup de coordination de dossiers reliés à l'itinérance régionale. Oui, Val-d'Or, mais comme Christina le disait, on a 5 réseaux locaux de services, donc des réalités qui ont changé avec le temps et la COVID. Représentation de l'établissement, on rencontre justement avec le ministère aux 2 semaines. Beaucoup un rôle de facilitatrice, autant pour nos usagers en situation d'itinérance, pour qu'il y ait un accès aux soins de santé, aux services sociaux qui répondent à leurs besoins. Pour les intervenants qui parfois peuvent se buter à certains obstacles terrain, mais également là, de faciliter le travail d'équipe entre les différents partenaires, autant du réseau de la santé que du réseau communautaire. Du soutien clinique que j'ai la chance de faire avec Antoine, justement, auprès des diverses équipes en itinérance. Les cas sont de plus en plus complexes. On n'est pas qu'itinérant. Avec ça vient son lot de problématiques la plupart du temps, donc de pouvoir supporter les équipes avec nos rôles cliniques. Réduire les obstacles également, qui est sur le territoire quand même quelque chose qui est présent. Puis aussi tout le partage là, des meilleures pratiques et la formation là, des équipes concernant l'itinérance. Is it this one that you send the screen or this one? Okay. Val-d'Or se démarque par la présence d'un comité clinique en itinérance. Ce comité clinique, en fait, qui est composé de autant des acteurs du réseau de la santé, des intervenants, que des organismes communautaires, mais également la sécurité publique. La Sûreté du Québec est avec nous à ce comité. C'était vraiment de mettre l'usager au centre de nos interventions, au centre de nos pratiques selon ses besoins, puis de travailler dans des objectifs communs qui répondent aux besoins de l'usager. Le comité clinique de Val-d'Or se rencontre 1 fois par semaine. Puis c'est vraiment des participants qui ont à cœur le bien-être de l'usager, puis de s'assurer que les trajectoires de service aussi sont complémentaires pour bien l'accompagner. Je ne vous cacherai pas qu'on doit souvent étirer notre élastique en tant qu'organisation pour travailler dans les zones grises et je crois que c'est une des forces des intervenants de le faire ensemble. Puis c'était aussi pour éviter qu'il y ait une lourdeur des cas. À Val-d'Or, on a une ressource d'hébergement d'urgence, un poste de police communautaire. Donc, c'est certain qu'un usager qui est tannant va être tannant un petit peu partout. Donc, d'éviter que le fardeau retombe sur un partenaire, puis de pouvoir se passer la POC aux besoins quand il y a un organisme qui atteint sa limite. Puis aussi, l'objectif est de désamorcer les crises, donc d'être présent en intensité variable selon comment va l'usager.
Notre comité clinique, comme je disais, est composé d'un patrouilleur de la Sûreté du Québec qui travaille avec le poste de police communautaire mixte autochtone, moi qui est présente comme conseillère cadre, Antoine comme spécialiste en activité clinique régionale en itinérance. On a l'intervenant de la PIOL qui est notre ressource d'hébergement d'urgence, notre intervenante de proximité qui est rattachée au centre de santé, donc pour les gens en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, et également une infirmière picatant qui est du CIS également de la santé publique qui s'occupe de tout ce qui est prévention des ITSS et réduction des méfaits en lien avec la consommation. Au besoin, nos partenaires peuvent se joindre à nous sans problème. Donc, on parle d'agents de probation du milieu de la justice. Ça peut être des représentants des communautés autochtones. On a quand même une réalité d'usagers qui se retrouvent en situation d'itinérance urbaine, mais qui sont rattachés à une communauté autochtone. L'équipe de soutien d'intensité variable santé mentale du CIS de l'Abitibi et le Centre d'amitié autochtone sont des partenaires là, avec qui on travaille en étroite collaboration. Le poste de police communautaire mixte autochtone, comme Christina le mentionnait tantôt, c'est vraiment le seul poste de police communautaire au Québec, même en Amérique du Nord. C'est une équipe mixte, donc on parle de policiers combinés avec des intervenants sociaux. C'est vraiment le PPCMA qui est un des piliers là, au niveau de la police de proximité. Donc, le poste de police est à part entière, il est séparé du poste principal. Les usagers peuvent se présenter pour voir un intervenant. Ils peuvent également se présenter pour des besoins de base, bouteilles d'eau, avoir accès à la salle de bain. Puis, toutes les interventions se font un intervenant avec un policier. L'objectif était vraiment d'apporter une évolution des pratiques policières, donc la pratique policière qui va teinter les interventions de l'intervenant, mais dans le sens contraire également, pour trouver un équilibre en intervention socio-judiciaire. Puis présentement, le poste est composé de 10 patrouilleurs, de 3 intervenants et d'un travailleur social qui est Antoine. Petapan, qui est notre projet le plus récent, qui est un projet de sécurisation culturelle. Petapan, en fait, qui s'inscrit dans une démarche globale de sécurisation culturelle. Donc, l'objectif est de revoir nos pratiques puis le mode de gouvernance pour que celui-ci soit partagé avec les partenaires issus des Premières Nations, mais les autres partenaires qui gravitent autour des services. C'est vraiment d'avoir une offre de services de proximité qui est partagée au sein du motorisé. Donc, c'est divers organismes qui prêtent leurs ressources. Donc, c'est toujours des duos d'intervenants qui sont là. C'était de co-construire l'offre de service également. Donc, on a les usagers qui font partie de la consultation, les communautés, les organisations autochtones, également les autres partenaires du réseau de la santé et du réseau communautaire. Petapan est un motorisé de 32 pieds, comme vous pouvez le voir à l'écran. Puis, dans les sorties, c'est vraiment d'aller vers les usagers. On connaît quand même les endroits où est-ce que ceux-ci se trouvent. Ruelles, ça peut être les campements, les parcs. D'aller à leur rencontre pour leur offrir des services ici et maintenant. En ce moment, il y a les bannières qui sont sur Petapan, mais on a eu un concours d'appel de talent. Donc, ça va être les œuvres de 2 usagers qui vont l'identifier pour l'année prochaine. Puis c'était vraiment d'unir les forces des partenaires pour avoir des retombées terrain là, positives sur les usagers. Pour l'été 2023, les chiffres que vous avez à l'écran ont un petit peu changé. La neige a tardé en Abitibi-Témiscamingue cette année, donc on a réussi à faire 40 sorties. On parle de 32 intervenants qui ont été impliqués, donc de 2 directions, notre direction santé mentale, dépendance, itinérance et la santé publique, 7 organismes communautaires, en plus des agents de probation. Puis, on a plus de 838 personnes qui ont été rejointes. Donc, on parle autant d'usagers que de commerçants que la population en général avec qui qu'on peut aller à la rencontre. C'était vraiment aussi tout l'effort de cohabitation au centre-ville de Val-d'Or. Il y a certaines tensions avec la COVID qui ont fait surface. Fait que de venir un peu calmer le jeu aussi, puis pouvoir aller à la rencontre, oui, des usagers, mais comme je vous disais, population commerçant. Puis je ne peux pas passer sous silence que Petapan a reçu à la fin octobre le prix provincial Hippocrate pour amélioration de l'expérience usagée, qui est quand même un bel honneur que l'équipe a été chercher il y a quelques semaines. Pour comprendre vraiment la nature du projet, je vais vous faire jouer. Parfait. Une vidéo pour la capsule Petapan. Petapan, c'est un projet de sécurisation culturelle qui a été mis en place par le Comité stratégique en itinérance de Val-d'Or. En fait, c'est tout simple comme projet. C'est d'offrir des services aux usagers dans le milieu où ils se trouvent, donc aller vers eux. Puis, on le fait via le biais d'un motorisé de 32 pieds.
C'est vraiment de remettre l'usager au centre de nos interventions, au centre des services et de décloisonner nos diverses offres de services, autant dans le communautaire que dans le réseau de santé. C'est grand, c'est voyant. Donc, c'est vraiment une belle image. Quand les gens nous voient dans la rue, ils arrêtent parce que c'est vraiment une belle métaphore là, du travail d'équipe et de collaboration. Donc là, on retrouve tous les services à l'intérieur d'un même motorisé qui va vers les gens. Donc, c'est l'idéal dans les meilleures pratiques là, pour ce qui a trait aux personnes en situation de handicap. Notre première mission, je pense que dans mon travail, c'est de créer des liens avec ces gens-là. Puis après, la suite se fait plus facilement. Ils reviennent vers nous autres quand ils ont faim, quand ils ont froid, quand ils ont besoin de quelque chose. Des fois, c'est minime, puis ça n'a rien à voir avec les soins des infirmiers. Mais on les aide, puis par la banque, je vais réussir à récupérer ces gens-là pour leur offrir des meilleurs soins, une meilleure qualité de vie. Puis des fois, on ne fait pas grand-chose, mais on accepte ça. On parle de problématiques de consommation, on parle de problématiques santé mentale, de déficience intellectuelle, on peut parler de problématiques de violence conjugale, donc de prostitution. Fait que vraiment, au niveau de la vulnérabilité, de la rupture sociale ou à risque de Ça nous permet aussi de faire des activités de prévention, d'avoir plus de matériel aussi dans le motorisé, fait qu'on peut parler de bouteilles d'eau, de popsicles dans les temps de grande chaleur, de matériel de consommation stérile également. Donc, c'est comme un entrepôt roulant avec des intervenants à l'intérieur qui peuvent faire l'intervention dans le ici et maintenant selon les besoins des usagers. Ça prend beaucoup de compréhension d'où ils viennent. On est là pour eux autres au moment où ils en ont besoin, pas quand moi je veux, mais quand eux en ont besoin. Bingo. Donc, c'était notre pétapane. C'est moi l'heureux conducteur du 32 pieds là, dans nos petites ruelles et rues de Val-d'Or. Je ne l'ai pas accroché encore une fois. Je suis vraiment content vu que à la dernière minute, je pensais faire ma présentation en anglais, puis je n'avais pas préparé ça pantoute. Donc là, en français, je suis content. Le stress a diminué un peu. Fait que je suis spécialiste en activité clinique. Donc, ce que ça fait, grosso modo, c'est que je soutiens au niveau de la région entièreté, oui, à Val-d'Or, mais dans les villes avoisinantes, à 1 heure, à 2 heures là, de chez nous. Étant donné que Val-d'Or, c'est un peu une plaque tournante au niveau de l'itinérance. Moi, ça fait 8 ans que je suis travailleur social en itinérance au poste de police communautaire. Donc, j'ai vu beaucoup de choses que les plus petites régions n'ont pas l'habitude de voir. Donc, avec un coup de fil, avec les Teams, on est capable de céduler des rencontres justement pour soutenir là, les situations, vu que souvent les situations reviennent un peu au même. Là. Pour ça, pour avoir la crédibilité, il faut que je sois proche de la clientèle. Je dois connaître ma clientèle, je dois être sur le terrain. Il ne faut pas que je me cache dans ma tour d'ivoire là, avec ma paperasse en train de faire des formulaires puis calculer des chiffres. Il faut que je sois là pour voir le besoin des individus vraiment, puis c'est où que ça bug, puis c'est qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Apprendre à les connaître, tout passe par là. Bien entendu, au Québec, on a un guide des meilleures pratiques en itinérance. Ça, c'est mon petit livre de chevet que je lis religieusement tous les soirs pour être sûr qu'on respecte, que tout le monde respecte bien là, comment bien agir là, au niveau avec les gens avec des problématiques en itinérance. Donc, je base mes interventions là-dessus. Ça donne la crédibilité un peu à tout. Puis, des fois, les gens qui ont moins l'habitude font des règlements qui viennent un peu à l'encontre des meilleures pratiques. Donc, avec un beau document comme ça nous permet là, de faire changer un peu les pratiques là, des organisations. Pour exprimer la philosophie des projets que Christine vous a parlé, puis des projets que je vais vous parler aussi, j'ai la métaphore de la boîte. Donc, la boîte, comme vous pouvez voir, c'est son premier voyage là, en avion. Elle représente notre organisation, soit l'hôpital, soit notre organisme communautaire, soit la police. Fait qu'elle est carrée, elle est plate, elle est rabougrie, elle n'a pas trop d'argent, elle tient avec du tape. Donc, ça, c'est le classique. Puis, en itinérance, on a majoritairement 2 types de clients. Le premier se trouve à être Martin, ici, le gros triangle bleu. Et quand Martin essaie de rentrer dans la boîte, d'avoir un service, bien, il ne rentre pas. Puis, s'il rentre comme ça, bien, on n'est pas à l'aise en tant qu'organisation qui dépasse du 3/4. Donc là, ça ne fonctionne pas.
Si Martin, il vient juste s'accoter, on dit « Ah, il ne peut pas venir s'accoter parce qu'il a raté 2 rencontres, puis on va fermer son dossier. » Donc, ça ne fonctionne pas non plus. Si, à un moment donné, par les étoiles s'alignent, puis Martin il est capable de rentrer, bien là, sa tête, elle dépasse, puis là, on n'est pas content, on veut la stat. Donc, on essaie de... Tiens bien la boîte. On essaie de le faire rentrer, puis on se demande après ça pourquoi il sort de la boîte, puis qu'on ne le revoit plus jamais. Puis on dit, bon, mais Martin, il n'est pas motivé. Quand il sera assez motivé, bien, il reviendra nous voir. Fait que Martin, lui, ce qu'il faut, c'est plus être flexible, s'adapter, accueillir au niveau des besoins réels, puis être en accord, qui peut juste être à côté de sa boîte, faire du surf, le prendre quand il est là, puis donner ce qu'il a de besoin, un peu la théorie du no wrong door. Quand il vient avec une demande, bien, on répond à sa demande. L'autre, c'est Martine. Martine, elle, c'est tout le contraire. Martine, elle est plus petite, fait qu'elle est dans la boîte, puis elle a tous les services. Elle a les services en santé mentale, elle a les services en dépendance, elle a les services curateurs publics, elle a les services au niveau du communautaire, elle est suivie par son avocat, elle est suivie en agression sexuelle, elle est suivie victime de femmes violences conjugales, elle suit tout ce qui est possible. Martine, elle l'a, puis elle va voir chaque intervenant tous les jours. Puis Martine, elle sait que les gens ne se parlent pas, fait qu'elle raconte la même histoire, puis elle gruge le jus de tout le monde, puis tout le monde s'arrache les cheveux de sa tête, c'est pas quoi faire avec Martine. Fait que Martine est comme ça dans la boîte, puis elle se pète la tête sur le côté, puis elle pense que c'est le fun, mais au final, c'est pas très efficace pour la finalité. Puis Martine, elle, ce qu'il faut faire, c'est juste l'attacher dans la boîte et mettre une petite ceinture de sécurité, c'est-à-dire se parler, tout le monde ensemble, se concerter, parler de Martine, avoir un cadre clair que tout le monde va respecter, que tout le monde va savoir c'est quoi son rôle, pour, au final, qu'on puisse la détacher pour savoir, je vais aller voir telle personne quand j'ai tel besoin ou telle personne quand j'ai tel besoin. Fait que ça, c'est la philosophie un peu des projets qu'on veut vous parler, qui, plus spécifiquement, on a une clinique communautaire psychiatrique. Ça, c'est le psychiatre qui vient nous voir une fois par mois au poste de police communautaire. Donc, le psychiatre et la police qui travaillent main dans la main avec le communautaire pour voir les gens qui n'iront pas vers les services psychiatriques. Souvent, les services psychiatriques sont perçus comme des services impossibles à avoir quand on a des multiproblématiques en ce qui concerne l'itinérance. Ce pas des gens qui vont aller au rendez-vous, ce pas des gens qui vont attendre sur la liste d'attente. Ils vont aller à l'urgence, ils vont se faire prescrire quelque chose par le médecin traitant. Puis si on veut une modification de médication, il faut qu'ils retournent à l'urgence, attendre encore 12 heures. Donc, ça ne fait pas vraiment de sens pour personne. Donc, le psychiatre, lui, il vient. On est tout un groupe du comité clinique, comme Christine a dit, autour de la table. On se fait une liste d'individus. On en parle au psychiatre. Le psychiatre, il dit « Parfait, on le voit ». Le psychiatre le rencontre et à la fin de la rencontre, il nous dit le débriefing. Voici ce que vous devez travailler pour le reste du mois. Comme ça, nous autres, on repart avec notre petit bonheur, on travaille ça et le mois qui suit, on poursuit là, nos interventions avec. On a une autre petite vidéo à vous montrer par rapport à ça. Le projet de psychiatrie de rue est un projet novateur mettant en vedette les acteurs qui gravitent autour de l'itinérance. De façon multidisciplinaire, on a décidé de s'associer ensemble avec Dr Gendron, un psychiatre, pour offrir de façon mensuelle une clinique psychiatrique de rue. En remarquant l'augmentation de la comorbidité santé mentale, dépendance ainsi que toutes les problématiques reliées à l'itinérance, on a décidé d'offrir un projet avant-gardiste, flexible et répondant réellement aux besoins de la clientèle. Vous allez voir aujourd'hui une journée typique à quoi ressemble cette clinique mensuelle. Aujourd'hui, on a 8 usagers à voir. Donc, Jennifer, toi, est-ce que tu pourrais aller voir Julie chez elle, à son domicile? Si tu la trouves, tu nous appelles? Pas de problème, je vais le faire. Puis j'ai pensé que la piole pourrait aviser chez Willy, puis aussi sur l'heure du dîner, si jamais il y a quelqu'un qui se présente, pour qu'on puisse savoir, puis se déplacer pour aller les chercher. Parfait, j'envoie l'info à mon équipe. Moi, je sais qu'il y a un usager qui s'est rendu à l'urgence hier soir. Toi, Christine, tu voulais-tu vérifier s'il était toujours à l'urgence? C'est bon, je vais faire le lien avec l'urgence, puis aussi avec Malartic. Caro, tu peux-tu checker terrain avec les hémipiques, voir s'ils ne seraient pas en ville? Oui, parfait, pas de trouble. Nous, on patrouille le centre-ville, puis dès qu'on croise quelqu'un, bien, on se fait signe. Andréane, elle pourrait aller voir son usager qu'elle connaît bien, étant donné que c'est elle qui a le lien là, avec Picatan. Elle pourrait aller le voir, puis c'est pour être elle qui l'amène ici, là, voir le docteur.
Parfait. Donc, je vais aviser l'équipe EMIPIC qui sont les agents Robert et Legendre aujourd'hui qui patrouillent actuellement là, avec l'intervenant Jonathan pour localiser les usagers à rejoindre. Fait que notre prochain client arrive bientôt, là, donc on récupère toutes les informations pertinentes pour qu'on puisse le donner au docteur Gendron pour lui faire un bon débriefing pour qu'il puisse être efficace dans son entrevue. Le projet est né de l'initiative de plusieurs cliniciens de différentes disciplines qui avaient comme but d'être créatifs, mobiles, flexibles, et les résultats sont là. On réussit à rejoindre, que ce soit par l'intervention d'une infirmière, d'un travailleur social, d'un travailleur de proximité, une clientèle vulnérable, difficile à rejoindre avec nos modes usuels ou traditionnels de fonctionnement. Pour moi, c'est un grand privilège de faire partie de cette équipe créative et dynamique. La clinique communautaire psychiatrique a permis de diminuer les consultations à l'urgence, les hospitalisations en psychiatrie et les appels à la Sûreté du Québec pour état mental perturbé. De plus, la prise en charge rapide évite de mettre en place la P38 ou ordonnance de traitement et assure une meilleure cohabitation avec les commerçants et les résidents. En résumé, tout le monde est à l'aise avec ce qu'ils doivent faire. Tout le monde est au courant de leurs tâches à effectuer aujourd'hui. Justement, le premier client arrive, donc c'est parti. Petite mise en scène. Donc, c'était notre projet. Tout le temps, moi et Christine dans les vidéos. Là, il y a d'autres mondes qui travaillent avec nous, mais on est les deux vedettes. Donc, vite fait, le poste de police communautaire, Christine en a parlé. Là où on peut pousser le poste de police communautaire, c'est au niveau de quand les gens commettent des délits, donc quand les gens en situation d'itinérance se judiciarisent. À ce moment-là, on peut le faire d'une manière communautaire. Ça fait drôle à dire, judiciarisé et communautaire, mais on le fait en expliquant tout le processus, en allant voir le procureur de la Couronne, en mettant des conditions qui font du sens. Par exemple, éviter de ne pas consommer quand la personne a des problèmes de consommation. Bien entendu, ça peut paraître simple, mais les procureurs, eux autres, ils ont leur liste de conditions, puis ils font ça. Donc, on est capable, avec la police, de faire des conditions qui font vraiment du sens pour eux. Monter des dossiers pour faire des gardes provisoires, aller au niveau de la justice. Donc, puis diminuer le fossé entre les forces de l'ordre, bien entendu, et les personnes en situation d'itinérance qui souvent ont vécu des traumatismes par rapport à leur intervention. Pétapan, des Toudés, on est dans le motorisé avec différents partenaires, on se promène, soit qu'on fait une activité, soit qu'on va voir les individus. Maintenant, c'est notre deuxième année, les gens nous reconnaissent, ils nous font des beaux bonjours, puis ça nous permet, quand les gens sont en gang, surtout nos Premières Nations qui se tiennent en 10-12 groupes, à ce moment-là, on va les voir, puis on est capable d'aller cueillir une demoiselle qui va venir nous parler à l'intérieur du motorisé en toute confidentialité. On peut parler de différentes problématiques. À ce moment-là, elle repart avec sa petite bouteille d'eau. L'autre y arrive, ça peut être son agresseur, qui revient, il repart avec un popsicle, mais comme ça, tout est fait dans la confidentialité, puis il n'y a pas de stigma à dire « je rentre dans le motorisé », étant donné que c'est comme motorisé neutre. Ça fait en sorte que beaucoup de gens beaucoup de partenaires qui veulent s'impliquer, qui ne s'impliquaient pas normalement. Communauté clinique, Christine l'a dit, là, on va rouler un peu en dehors du temps, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des individus de différentes azimuts passionnés, qui mettent le client au centre. Puis les clients sont toujours zone grise. Donc, si on reste dans notre cadre, ils tombent entre deux chaises, ça c'est sûr et certain. Ça prend du monde qui vont en dehors de leur zone de confort puis qui vont en dehors de leur cadre normatif, un peu comme avec ma métaphore là, de la boîte. Donc, le comité clinique, c'est ça, tout en collaboration avec la Sûreté du Québec puis avec le communautaire, avec le réseau de la santé. Donc, c'est vraiment, vraiment spécifique aussi. Maintenant, pour les 2 dernières minutes, je recède la place à Christine. Et maintenant, on fait quoi avec toutes ces belles initiatives? On est à identifier vraiment besoins, enjeux, terrain pour adapter nos trajectoires, mais on va le faire par réseau local de services. On ne veut pas aller avec des enlignements qui sont nécessairement universels pour l'Abitibi-Témiscamingue, mais y aller plus par grande ville. On est à penser à des offres de formation aussi. C'est ce qui ressort beaucoup là, des équipes, d'être mieux outillées pour intervenir auprès des personnes en situation d'itinérance. Fait que voir comment apporter les bonnes pratiques terrain. Tout nouvellement nommé comme membre du comité consultatif en itinérance à la table interministérielle en santé mentale. Donc, d'apporter les enjeux plus de régions éloignées à la table, faire partie des solutions.
Pour Val-d'Or, un centre de jour en itinérance nouvellement là, financé, donc qui ouvre lundi prochain, porté par l'ensemble des partenaires. Le programme de travail alternatif payé à la journée qu'on a implanté là, à Val-d'Or cet été, puis qui risque de faire là, des bébés en région également. Il y a plusieurs organismes intéressés. On a également commencé des cliniques d'acupuncture sociale avec nos usagers souffrant de troubles mentaux chroniques. Donc, ça, c'est en place. Puis, on veut le déployer également avec le centre de jour pour que nos usagers qui vont au centre de jour vont pouvoir avoir accès à ces traitements-là, autant au niveau de ce qui est maladie mentale ou gestion au niveau des problèmes de dépendance. On a Dr. Venn, qui est notre médecin à la clinique Tao, qui veut également se tourner plus vers une pratique communautaire, donc voir avec lui comment ça pourrait être élaboré. Château-Marie-Ève, qui ouvre tranquillement ses portes, 41 unités là, de logements sociaux supplémentaires, qui est chapeautée par la Piole de Val-d'Or, notre ressource d'hébergement d'urgence. Les premiers locataires ont intégré, donc pouvoir vraiment suivre la suite des choses dans un processus de sortie de rue, dans l'approche de logement d'abord également pour ces usagers-là. Pétapan, 2 étés, donc consolider l'offre de services aussi, puis s'assurer une pérennité du projet. Il y a des jaloux en Abitibi-Témiscamingue que le projet est à Val-d'Or, donc voir est-ce qu'on peut déployer autrement sur le territoire. Au niveau des équipes EMIPIC, comme le PPCMA, on a des travailleuses sociales maintenant dans chacun de nos postes de police, dans chaque RLS, donc qui viennent d'être entrés en poste pour 3 de nos grandes villes. La mise en place de comités cliniques, donc on s'est basé sur les pratiques de Val-d'Or pour l'instaurer ailleurs également, selon les modèles qui répondaient aux réalités terrain de ces villes-là. Puis également, on a 5 chantiers qui ont été mis en place suite à une journée de consultation en itinérance en février 2023. Donc, on travaille au niveau de la communication pour Val-d'Or, du logement en collaboration avec la ville, des trous de service également qui expliquent l'ouverture du centre de jour qui vient combler une plage horaire où est-ce qu'il n'y avait pas de service offert à nos usagers. Sortie de détention, un centre de détention qui est présent à Amos, qui est à moins de 100 km de Val-d'Or. Donc, on avait beaucoup d'usagers qui s'accrochaient les pieds à Val-d'Or en sortie de détention, fait que s'assurer d'une continuité de trajectoire à ce niveau-là. Puis également pour la non-judiciarisation de nos usagers. Et voilà. Thank you very much, Christina, Christine, and Antoine for that presentation on innovations, and some of the projects that you're doing right now are incredible, and I could hear them. I could understand them. So thank you. The real MVP in the room. Thank you very much. So we have about 13 minutes for questions. Now would be the opportunity to do that. Is the mic working yet? It's not working? Yeah. I would try to summate what you're going to say, but if you could... No, we understand. Okay, perfect. Yeah. Awesome. Yeah. We understand English, but we're not good to speak in English all along. Parfait. Donc, moi, j'habite dans une zone rurale, mais je travaille à Montréal en itinérance. J'ai déménagé récemment en zone rurale comme plusieurs là, pendant la pandémie. Ma question, elle est vraiment honnête. Je ne veux pas que vous voyez vraiment... Il n'y a pas d'accroche dans cette question-là, c'est au niveau de la police. Okay? Mais avant de poser ma question, je veux vraiment vous féliciter pour Pétapan. J'adore ce genre de projet-là, d'apporter l'aide directement aux personnes, c'est ça qu'il faut. C'est vraiment important, surtout sur un grand territoire. Je trouve ça merveilleux des styles de projets comme ça. Ma question, c'est pourquoi autant impliquer les policiers? Ce que j'ai vu, c'était, par exemple, il y avait les équipes mixtes. On en a partout, ça, on comprend bien. Dans le poste de police communautaire, ils étaient présents avec les rencontres aux intervenants. Ils sont dans le comité clinique. Ils offrent de l'aide au niveau des besoins de base, bouteilles d'eau, tout ça, là, au poste de police communautaire que j'ai vu, c'est ça. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de traumas associés à les rencontres policières. Je parle d'expérience professionnelle et personnelle aussi. Et je ne suis pas une personne qui est en situation d'itinérance. J'ai eu ce genre de rencontre-là qui n'était pas agréable. On travaille avec des policiers à Montréal aussi, donc je ne suis pas contre le travail avec les policiers, loin de là. Je comprends. Puis il y a aussi une historique avec la SQ et les communautés autochtones. Fait que je comprends que la police a beaucoup à gagner de se rapprocher des communautés parce que ça va
enlever peut-être l'image qu'ils avaient ou qu'ils ont encore, mais qu'est-ce que ça apporte à vos participants, à vos personnes qui sont marginalisées, vulnérables? C'est quoi le plus que les policiers soient impliqués dans les démarches? En fait, je vais répondre une partie, puis mes collègues pourront compléter. Au départ, dans l'historique, on se disait qu'on avait un rapport sur la surjudiciarisation de l'itinérance à Val-d'Or. À la base, est-ce que tout le monde m'entend? Je vais rapprocher. En fait, on avait le rapport sur la surjudiciarisation de l'itinérance à Val-d'Or. Déjà, tu l'as très bien nommé dans ta question, hein, il y avait une mauvaise image pour les policiers. Puis c'est sûr que les policiers ont un gain énorme à aller faire avec ça, inévitablement. Mais nous, comme intervenants également, parce qu'il fallait se comprendre. On parlait deux langages différents avec des processus totalement différents. Les intervenants avaient leur façon de penser, les policiers avaient leur façon de penser, et le poste de police communautaire mixte autochtone est une deuxième ligne. Donc, l'intervenant, le policier va recevoir l'appel au poste de police principal, va intervenir, et s'il s'aperçoit que l'intervention à faire n'est pas l'intervention du type police traditionnelle, je vais dire, mais plus d'aller en longueur, jaser avec les personnes, être capable d'intervenir avec eux, tant avec l'intervenant communautaire ou avec le policier, à ce moment-là, il va y avoir un appel qui va être fait au poste de police et là, on va aller intervenir. C'est venu également changer la pratique policière. Ils ont appris énormément de ça en travaillant avec un intervenant social pour voir comment je peux mieux intervenir et comment, même dans mon intervention, je peux éviter de faire cascalader la situation qui, des fois, comme tu le dis, on a toutes nos interventions parfois avec un policier et des fois, la façon d'intervenir n'était pas nécessairement adéquate, mais c'était le processus qu'ils ont appris à l'école. C'est comme ça qu'ils ont été éduqués à le faire. Donc, ils l'appliquent comme ils l'ont appris. Mais maintenant, avec un intervenant, ils peuvent voir qu'il y a des façons différentes d'atteindre le même but, mais réussir à intervenir autrement. Puis nous, bien, on a appris également dans leur processus, tout le volet judiciaire en santé mentale prend beaucoup de place, les P38, la LPP, mais encore la psychiatrie légale at large est en soi des défis pour nous aussi au niveau du réseau de la santé. Et on a gagné beaucoup à ce niveau-là également comme intervenant. Fait que je pense qu'il y a des gains des deux côtés. Puis finalement, bien, la population gagne aussi parce que la population, ce qu'elle veut, c'est avoir un sentiment de sécurité. Elle veut sentir qu'il y a des gens qui sont présents, elle veut sentir qu'ils sont écoutés, qu'ils sont compris. Et en sachant qu'il y a des policiers qui travaillent avec les intervenants, bien, ils se sentent aussi plus en sécurité en se disant « OK, il y a des policiers qui sont présents, qui vont comprendre la réalité puis qui vont intervenir, puis les intervenants sont là également. » Fait qu'on a réussi à gagner à ce niveau-là aussi. Donc, il y a des gains, mais je peux laisser mes collègues continuer. Oui, vite fait. La proximité avec le poste de police, la majorité des gens, en fait, en itinérance, vont être judiciarisés d'une manière ou d'une autre, soit au niveau municipal, soit au niveau criminel. Donc, notre thinking, c'était de dire si cette judiciarisation-là doit être faite ou doit être évitée, aussi bien que ça soit fait en toute connaissance de cause, donc en gagnant en proximité avec nos individus, notre clientèle marginalisée, en créant ce lien de confiance-là. Parfois, on peut tasser la virgule et ne pas judiciariser puis faire des rencontres, exemple graffiti, faire des rencontres avec la ville pour faire des situations de rechange au niveau d'une cause criminelle. Les individus, s'ils nous font confiance, peuvent venir nous voir pour prendre des plaintes, souvent des plaintes avec des personnes en situation d'itinérance, c'est pas les plus... c'est intéressant à prendre pour un police régulier qui a tout son caseload d'appel normal. Fait que comme nous, on a le temps, ils viennent nous voir, nous font confiance, voie de fait, OK, parfait, on fait le dossier, on prend le temps, on lui donne un petit sandwich. Fait que ça permet cette proximité-là aux gens en situation d'itinérance de aussi exercer leur droit au niveau de se faire respecter justement le code criminel. Puis, ils gagnent beaucoup comme ça. Et puis, tout ce qui est question judiciaire, à ce moment-là, ça passe beaucoup par nous autres. Respecter les conditions, changer des conditions quand c'est un couple puis qu'il y a violence conjugale, etc. Fait que cette proximité-là, nous, elle nous apporte beaucoup. Notre gros plus-value, c'est que c'est des polices qui font que ça. Ils font pas de la police régulière. Ils sont dédiés uniquement à faire ça. Donc, ça change. On a un brassard, comme vous pouvez voir. Fait que les gens nous reconnaissent et puis nous donnent cette crédibilité-là. Puis aussi, je dirais qu'il y a toujours un plan de match qui se fait avec l'intervenant. Fait que ça se peut que la police soit plus en retrait dans une intervention parce que, justement, on connaît l'usager puis on sait qu'il y a eu telle situation puis que c'est mieux d'être en retrait. Puis ça permet d'accompagner autrement. C'est un peu aussi de ramener un lien de confiance
vers les services parce que ça se peut qu'il y ait besoin de nous pour une situation d'abus ou X raison. Fait que, tu sais, ça va arriver qu'un usager y est mandat. Bien, si la personne est connue, l'usager est connu par le PPCMA, l'accompagnement va se faire par le PPCMA de façon très différente également de ce qu'on connaît d'une personne qui serait mandat en temps normal. Il va vraiment avoir un accompagnement puis de ramener ça dans un lien de confiance. Fait qu'il y a du coaching qui se fait des deux côtés. T'sais, la police va donner des pistes à l'intervenant, puis de l'autre côté, bien, l'intervenant va dire « Ouais, mais là, on serait mieux d'y aller plutôt plus en retrait, en reflet. » Au début, les policiers y arrivent, puis sont comme du reflet, de l'écoute active, puis ils partent après 3 ans, puis c'est comme eux autres qu'on entend parler au nouveau, là, tu vas faire des reflets, de l'écoute active, fait que c'est payant sur le long terme. Puis, une fois qu'ils quittent ce type de pratique-là pour intégrer des postes réguliers, moi, je suis convaincue que ça fait en sorte que leur intervention va être teintée pour le reste de leur vie comme policier à cause de ce parcours-là en police communautaire. We have time for one more question. Bonjour, donc moi je travaille pour le gouvernement du Nouveau-Brunswick et on vient tout juste d'instaurer un nouveau projet de travailleurs de rue pour nos régions éloignées. Donc je me demandais rapidement, en fait j'ai 2 questions, donc rapidement, qu'est-ce qui serait les éléments les plus essentiels pour le travail de rue dans une région éloignée? Puis aussi un projet comme Pétaclan, c'est ça, merci. Comment ça coûte? Puis c'est sur quelle distance que vous l'utilisez de façon géographique aussi? Je réponds à toutes les questions. Je vais commencer avec Pétapan. En fait, Pétapan, nous, c'est une subvention qu'on a reçue du ministère, là, Santé et Services sociaux pour sécurisation culturelle. C'est pas des grosses sommes. En fait, on a fait l'acquisition du motorisé qui est 55 000 qui a coûté en pleine COVID quand il n'y en avait aucun à vendre. Fait que là, peut-être que c'est plus accessible maintenant. Puis, on a un petit budget de roulement de 15 000 par année qui est utilisé pour l'organisation d'activités. On veut modifier l'extérieur avec les dessins, puis on va modifier l'intérieur. La chambre va être transformée en salle d'examen pour les médecins infirmières, pour les changements de pansement, des choses comme ça. Fait que je dirais que le 15 000 est quand même pas pire comme budget de roulement. Puis, on investit le salaire de notre main-d'œuvre. Fait que chaque organisme va donner du temps de ses intervenants, que il n'y a pas un budget à part pour ça. C'est vraiment les organismes qui décident d'investir de cette façon-là dans le projet. Fait qu'il y a ça qui aide énormément. Puis, au niveau du travail de rue, c'est certain que, selon vos réalités locales, moi, je dirais trouver vos alliés. Puis de se faire connaître aussi. Puis ce qu'on réalise, c'est de continuellement recommencer à faire la promotion de nos services parce qu'il y a un roulement au niveau du personnel. Fait que de se faire connaître comme travailleur de rue, puis d'aller vers les ressources d'hébergement d'urgence, les services policiers également, l'urgence, pour se présenter, faire un coucou, parler c'est quoi notre job, mais savoir où est-ce qu'on peut aller à la rencontre des usagers. Par exemple, nous, la réalité des campements, à Val-d'Or, par exemple, on n'a pas de travailleur de rue. Bien là, on a un travailleur de rue, c'est tout nouveau là, que ça a été remis en place. Mais dans les temps de grand froid, on s'alliait beaucoup au poste de police communautaire pour aller garder une vigie sur nos usagers qu'on savait qu'ils étaient en campement pour s'assurer qu'ils étaient en sécurité. Mais dans d'autres régions, dans d'autres villes, par exemple, bien, c'est le travailleur de rue avec qui va nous informer son où puis qu'on va donner l'info aux policiers. Fait que de ne pas hésiter de mettre en place ces canaux de communication-là pour le bien-être de l'usager aussi. Puis souvent, c'est de sonder les usagers. Qu'est-ce que vous avez besoin? Où est-ce qu'il y a des enjeux? Comment je peux t'aider? C'est quoi ta perception de la réalité? Puis souvent, c'est eux autres qui nous donnent vraiment des pistes de solutions. Ils sont collés dessus. Fait que souvent, c'est eux autres qui vont nous enligner. Puis la plupart du temps, c'est pas bien fou comme enlignement non plus, là. Puis je dirais comme une communauté de pratique pour les travailleurs de rue, c'est très, très, très winner. Des rencontres de travailleurs de rue pour parler des enjeux, justement, ruraux. Parce que si le TR, il se déplace à 1h30, un client à 1h30 là, 1h30 là, 1h30 là, il voit 3 personnes dans sa journée, c'est pas très, très efficace, mais en même temps, il faut qu'il donne... Fait que je sais qu'il y a ces communautés de pratique-là de travailleurs de rue pour se parler du pratico-pratique puis pas se sentir seul. Souvent, les TR, ils se promènent seuls, ils n'ont pas trop, justement... Ils s'associent plus ou moins aux autres individus pour avoir leur propre neutralité là-dedans.
Mais d'avoir une communauté de pratique, ça permet justement d'être soutenu dans leurs décisions puis dans leur façon de penser. D'aller chercher le soutien aussi, je pense, avant que ça pète. Si on voit que ça commence à être lourd, c'est plus difficile, on est inquiet, mais là, d'aller chercher les partenaires avant qu'on en vienne à une crise. Si vous me permettez de renchérir, parce que dans mon organisation, on a, en fait, je gère environ 8 travailleurs de l'université. Donc, moi, ce que je te conseillerais, c'est d'aller voir sur un site, je vais te le donner. C'est la TRUC, c'est une association de travailleurs de rue du Québec, mais tu as des organismes qui sont situés en région. Peut-être de prendre contact avec les régions, justement, qui ont des travailleurs de rue, ça va peut-être vous aider là, dans la mise en place de cette façon de faire-là pour une région, puis de l'adapter, dans le fond, aussi à vos réalités. Ouais. Awesome. Thank you for answering questions and for your great questions today. Another round of applause for all of our presenters. Just one more reminder before we all take off today. This is the last session of the day. You're free to go home. Have some of that fun in Halifax that they were talking about yesterday. Today's presentation should be available on the web-based platforms either by the end of the day today or tomorrow. And we'll see everyone tomorrow morning. Thank you.